Good morning. Yeah. Welcome. Arjun എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഞാനിവിടെ ദുബായിൽ ഒരു കമ്പനിയിൽ ലോജിസ്റ്റിക്സിൽ വർക്ക് ചെയ്യണം. Okay, good. Okay, so let's start officially. Good morning, everyone. Once again, to the day 7 of 7am Business Club. ഇന്ന് നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് Jenson ആണ്. Jenson, basically, he's a founder and MD of a prominent company over here. So, can you hear me? Any issues? Yes. All clear. Faisal. Okay. So, Jenson, I'm sure that you know how it is happening, and today there'll be a little difference, maybe something I'm fixing here though. Basically 7am Business Club is a club which we formed for the it is a platform which actually help people to learn business, and our audience is the people who are doing business, who are into the business, who are actually learning business, and maybe some students who are come out of the college. So ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ടൈറ്റിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ബിസിനസ് മോഡലിംഗ് എന്നുള്ളതാണ്. So I would please request you to give a self introduction from your end, Jenson, and also just proceed with the session for some time. Yeah. I will. Thank you, Faisal. First of all, it is a great initiative because before this kind of insights, guidance or community for aspiring entrepreneurs is very much important. Business if we get an idea on how do we start a business, that will help us save a lot of time. So I'll give you a quick introduction on what I do. At Carbon, we are a packaging consultancy company. Packaging companies help in how to set up new factories and setting up new projects in terms of sustainable packaging. UAE Carbon Now, in my journey as an entrepreneur, one of the biggest breakthroughs I've got is in understanding the concept of business modeling. But business modeling, every business will have a pattern. It does not matter. Industry service manufacturing. Identifying that pattern is important because all businesses, we may have an idea or we may have a customer, but the underlying fact is every business solves a problem. So knowing what is that problem that we are solving is important. Our problem process. Now, once we identify the problem and then we have the solution, how do we bring them together? So our clarity, we call this as business modeling. But there is a tool to it. There is a method to it. There is a tool called the Business Model Canvas. It is a one-page tool with 9 building blocks of what is needed in a business. Our value proposition and what are we offering? Our customer segment customers what are the channels? How do we reach these customers? And how do we retain them? Customer loyalty and then how do we increase our revenue? Maintain cost and resources. So all of these factors come into one page in a business model. So we can throw in some more light if we have an interaction with each of you. Perhaps if you can tell us a little bit about your business, then I can show how the business model actually works and how effective it can possibly be. Faisal? Do you all have any questions so far? Nobody has any questions?
Hello. Am I audible? Okay. So Fakhruddin says no questions. Okay, good. Okay. Thank you. Okay, Arjun has a question. Arjun, do you want to ask? Go ahead. Let us make this conversation. Conversation questions sir. Okay, sure. Fine. So for example, to get a better understanding, let us take an example of this particular 7 a.m. club itself. Now, 7 a.m. club in the business model, Faisal would be the best person to throw some insights on that. But let us see how it works in a business model, in a business model canvas. Now, Faisal is clear about the value he is bringing through this program. Some insights to aspiring entrepreneurs, to startup entrepreneurs. Those would be his main target segment who would receive value. But at the same time, seasoned business owners are possibilities because for them, it is a platform for them to interact with aspiring business owners as well. Sorry, excuse me. Aspiring business owners as well. In the sense, it is a community he's building. So, clarity, platform Faisal create. So going further, it is a matter of knowing how can everybody leverage on this. How can the customers benefit from this particular? The members benefit from this particular platform. Yes. Yeah. Yes, definitely. Yeah. Your concept basically in the guest note I told him, this is a show for 100 days. But what he said, no, this is not for 100 days because you're recording it and you're uploading it. And this is for the decade or more than a decade. People are going to refer. Yeah, that is beautiful. True. Because you're bringing in a lot of value. Either structured and organized method scale up that makes a difference next. So okay. So basically, I think what we have to understand, business modeling and concept already detailed because I was fixing something over here. Okay. So is that explained? What is business modeling? I've briefly taken them through it, but questions and conversations we can get a better understanding of how business modeling works. Okay, so as per my understanding, business modeling in the sense either company uddesham ennu parayunnathu adinte bottom line net profit build cheyanulladana. Yeah. So regardless of the sales what they bring, avaru etra billion or million business kondonnalla etra net profit bottom line etra atholam avarku earn cheyan sadhichu ennalano. So enikku thonunu adinte oru തുടക്കം മുതൽ അവസാനം വരെയുള്ള ഒരു പ്രോസസ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന കമ്പനിയുടെ വിഷൻ ഡിസൈൻ ചെയ്ത് ആ ഒരു പ്രോഫിറ്റിലോട്ട് കമ്പനിയെ എത്തിക്കുന്ന ഒരു മൊത്തത്തിലുള്ള ഒരു ആസ്പെക്ടിനാണ് ആയിരിക്കണം എന്ന് ഒരുപക്ഷെ മോഡലിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. Can you go a little more deeply into that so that we can get more questions from people? Yeah, so that is only one part of it, Faisal, because the focus should be on bottom line, no doubts. But what happens often is bottom line focuses on we miss the direction that the business wants to go into. Because what happens is there are reactive businesses and there are proactive businesses. Reactive businesses are responding to the changing trends in market. Either we start a business and when the market is great, the business is great because we are a consequence of the market condition. But market on the we do not have anything to defend ourselves or a barrier to defend ourselves, immune ourselves from the market conditions. So that happens when the focus is only on the bottom line.
or when you're focusing only on the sales or the profits of the business. By the way, building a vision, establishing a direction, or creating a purpose in a business, it takes time. It takes a lot. It incurs a lot of cost in terms of time, in terms of energy, in terms of money. And many we do not give that kind of importance to these elements in the initial stages. So what we've realized is, bottom line is one thing, but something that is equally important is, what is the problem you are solving as a business owner in your particular business? If Faisal is solving a problem, you are solving a problem with the 7 a.m. club. That is why we have this many members attending the meetings. So knowing what problem you are solving, our clarity as a business owner we need to have. So our clarity is how do we know? How do we discover? It is a discovery process. So these two things coming together is what makes the business model foolproof. അതിൽ ഏറ്റവും തമാശയുള്ള കാര്യം, പലപ്പോഴും ഒരാൾ ബിസിനസ് തുടങ്ങുമ്പോൾ എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ ബിസിനസ് തുടങ്ങുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾ പറയണത് അയാളുടെ പ്രശ്നം സോൾവ് ചെയ്യാനാണ്. അയാളിപ്പോ നിലവിൽ അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട്. എന്താണ് ആ പ്രശ്നം? അയാൾക്കൊരു ബോസ് ഉണ്ട്, അയാൾക്കൊരു സമയമുണ്ട്, അയാൾക്ക് ആവശ്യത്തിന് നാട്ടിൽ പോകാൻ പറ്റില്ല. ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ അയാൾക്കുള്ളതുകൊണ്ടാണ് അത് ബിസിനസ്സിലോട്ട് ഇറങ്ങിയത്. ബേസിക്കലി അതല്ല, നമ്മൾ വി ഹാവ് ടു ലുക്ക് അറ്റ് ദ മാർക്കറ്റ് ആൻഡ് സീ വാട്ട് ഈസ് ദ പ്രോബ്ലം എന്ന് പുറത്ത് നോക്കിയിട്ട് അതിന്റെ സൊല്യൂഷൻ, ആ സൊല്യൂഷൻ തന്നെ ഒരേ പ്രോബ്ലത്തിന് തന്നെ സൊല്യൂഷൻ കൊടുക്കുന്ന ഡിഫറെന്റ് ആളുകളുടെ ഉള്ളപ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് യുണീക്നെസ് കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കുക. നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള എന്താണോ അഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫീലിങ്സ്, ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് കസ്റ്റമർക്ക് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുക. അതൊക്കെ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോസസ് എല്ലാം കൂടി ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണല്ലോ ഈ മോഡലിംഗ്, അല്ലേ? വെരി ട്രൂ, വെരി ട്രൂ. ആ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി, ആ ഒരു ഗ്യാപ്പ് ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഫോർ എനി ബിസിനസ്. ഇപ്പോൾ ബിഫോർ ദി മീറ്റിംഗ് ബിഗാൻ, ഐ വാസ് ഹാവിംഗ് എ ക്വിക്ക് കോൺവെർസേഷൻ വിത്ത് റഫീഖാണ് ആദ്യം വന്നത് മീറ്റിംഗിൽ. So Rafiq recently started an equipment rental company, and we were just getting deeper into it. But our equipment rental company model edukaanengi ipo there are equipment rental companies out there in the market, but there are two kinds of opportunities. One is the customer segment, or niche customer segment tap cheyidittu namukku focus cheyam, allengil have a set of niche equipments that is not commonly available in the market. So figuring out where the gap is, where the risk is minimal, and what is the problem you're solving is crucial. Or we can have what everybody else is doing, not to a price war like compete with the program. Nothing wrong in that also. Adum oru business model eniyana. If you can compete on price, that is one business model. If you can compete on time, there is another business model. So figuring out where do we stand in terms of as a company, in terms of as a market requirement, in terms of as customers' needs, our clarity, business owners, our business core team, your decisions in terms of strategy becomes far more effective. Okay, so I think the business what you are doing, maybe you can refer that particular business, and I will do that. Give us a little more insight on how you be able to stand out from the crowd. Yes. Yeah. So നമ്മുടെ business, even my business model, ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു history ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ, I started printing technology. I've been in the printing and packaging industry since 2006 as a professional. I remember also I come from a family of printing business owners. My dad has a printing company, my uncle, my cousins. My grandfather started a printing press. So I'm third generation in the printing industry. So into Dubai, my first job was to sell machines to printing and packaging companies. I worked for around 8 years, and then I decided to start Carbon. My immediate thing was do what I know, that is to sell machines. So machines, I started a machine business where I started selling small equipment to digital printing companies. As it progressed, I realized to sell smaller equipment, I need to have bigger inventory, and I need to maintain a much, when we are starting up, we do not have that kind of luxury with cash.
So, inventory stock maintains a business, and that is not where I had the advantage also. In the strength of my business, situational strength, we decided to move into bigger equipment in terms of packaging machines. Packaging machines, like what we realized is many times clients take decision to buy packaging machines based on many factors. Either packaging machines are generally high investment. They how do I put it? They look at where the best deal is, and they look at what kind of service and support they get locally, and all of these things are important. But many a times what they fail to see is how is either the technical part of the decision-making process on that. Not every packaging company is technically sound when it comes to buying machines. They may our process product but in terms of machines and the possibilities on the so what we realized is machine made machine made extra features features but then it is too late because they've already spent a lot of money. So we realized there is a gap in the market. There is a gap in the market where these customers need help in taking a decision, not in buying a machine. Machine made, there are many suppliers out there, but how do they buy what their project needs? How do fair neutral guidance market? That is where we came up with our consultancy model. We tested it out in the market. Exhibitions we presented ourselves as a pure consultancy company for packaging, and we had a lot of clients actually waiting to talk to us. Need test we could validate that need. So that is how our business started evolving. Today we have consultancy model categorized for each size of business, for each sector in the packaging industry. Either if you are into food packaging, if you are into pharma packaging, if you are into bulk packaging, powder packaging, so our industry based consultancy model create and develop because currently nobody does that in the market, and there is a need for it. Basically what I'm reading from your explanation, definitely need lot gap lot requirement lot expertise and important. But market gapകൾ നമുക്ക് പലതും കാണാൻ സാധിക്കും. പക്ഷെ അത് കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു കപ്പാസിറ്റി നമുക്കില്ല എങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിനുള്ള ഒരു ഓണ്ടർപ്രണറിയൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്കില്ലോ മേ ബി അതിനുള്ള capital illa angle, that is not the right decision. So definitely, we have to see the gap, and at the same time, we should know that this is my cup of tea. Yes. So our gap, knowing that this is my cup of tea, there also one thing I learned, I'll share with you. That cup of tea keeps changing at every phase. So the cup of tea is different. But as we go forward, we need to know we should be able to change our cup of tea as well. Because our adaptation is what helps us survive the market dynamics. Because as a startup with limited funding and with limited experience, and the external forces are strong. The market pressure, the market competition is always strong. So our gap identify in the very and many a times what happens is if we do not know the method, we largely depend on our mental resilience, emotional capacity, upbringing, exposure, attitude are the main factors. But if we know the method, if we know the testing methods, business we can test the ideas. We can, there are because we all love our business idea, but it is not us who should love it, the market should love it. So our testing we can always minimize the risk.
Not Okay. even, yes, go ahead. So basically, ഇപ്പോൾ നിലവിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരാള്, അയാൾക്ക് ബിസിനസ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട്, അയാളുടെ കയ്യിൽ നല്ലൊരു പ്രൊഫൈൽ ഉണ്ട്, ഒരുപക്ഷെ വർഷങ്ങളോളായിട്ടുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടാവും. നമുക്കൊരു ചെറിയ ഉദാഹരണമായിട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഇപ്പോൾ നല്ലൊരു അക്കൗണ്ടന്റ്, വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള എക്സാമ്പിൾ, ഹീസ് എ ഗുഡ് അക്കൗണ്ടന്റ്. He's not just an accountant, he's a good analyst. Yes. He's a good budget prepare ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പക്ഷേ ഒരു CFO ലെവലിലൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരാളായിട്ട് അയാൾ മാറിയിട്ടുണ്ട്. സോ ഇഫ് ഹി വാണ്ടഡ് ടു സ്റ്റാർട്ട് എ ബിസിനസ് ബൈ യൂട്ടിലൈസിങ് ഹിസ് സ്കിൽ, and definitely he has a budget as well, I mean some capital as well to put forward to the business, what would be the right business modeling for that particular person in that industry? അതിന് ആ ഒരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ചിട്ടൊന്ന് ആ ഒരു പ്രോസസ്സിലൂടെ ഒന്ന് പോകാൻ പറ്റും. സോ അങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിലേക്ക് വരുന്നതാണെങ്കിൽ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ദ CFO കാൻഡിഡേറ്റ് വാണ്ട്സ് ടു സ്റ്റാർട്ട് ഹിസ് ഓൺ ബിസിനസ്. ഫസ്റ്റ് ഈസ് പുള്ളിയുടെ കസ്റ്റമർ സെഗ്മെന്റ് നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യുക. നൗ every business needs accounting and CFO services, but depending on the type of the business, it keeps ranging. So his current expertise may be to cater to companies with 500 people and above. But there may be a gap, for example, say 50 to 100 people. A gap, 100 people companies, gap because maybe they may not have a highly paid in-house CFO. They may want a part-time CFO. So, another situation, how can he be accessible to them? I would gap verify. There are so many tools online to, a landing page create, you run a campaign and you see if people are signing up, if people are responding to it. So there are many ways our gap needed test and validate opportunities. So in this case, let us say he has categorized his potential customers into 4 segments. 1 to 100 employee companies, 100 to 500 employee companies, 500 to 1,000 employee companies, and the multinationals. So as a CFO, the multinationals may not need a part-time CFO. They may associate with the big 4 or any of these companies. In a 500 to 1,000 employee companies, chances are high they will hire their own CFOs, full-time CFOs. 1 to 100 may need, 100 to 500 may need. Now 1 to 100 is a big category again. So in 1 to 100, he may need to have many customers, whereas in 100 to 500, he may not need to have many customers. So it is important to hear under categories, how can he deliver his services? If he put services, he is going to do it in a more automated manner, in a more online manner, in a more product-oriented manner. He can scale it up, he can package it small, he can price it lower, and focus on distributing it within the 0 to 100 companies. For example, an analyzing tool, or a financial analysis tool, we do not know. But if it is say 100 to 500, he can focus on spending more one-on-one consultancy programs, because our 1 to 100, 100 to 500 employee companies can afford a higher per hour rate, for example. So it is up to him to see where is his strength, where is his or her strength. Now, depending on where their strength is, depending on where they believe they can add more value, focus on these kind of companies. Assumptions. We have just assumed these are the 2 potential categories. Test. So let us say he or she wants to focus on 100 to 500 employee companies. Where do we find them? Where do we find the decision makers of these companies? Maybe certainly networking events, wherever it is, wherever we find them, start interacting with them and provide your service, or reach out to them and see if there is a need, because number assumptions validate into the atyavashana. Once we get say 5 or 10 good possible responses, and if other need validate then develop. Okay, I'm going to start the 7 a.m. accountancy company, business and CFO services, where we get to mid-sized corporations based in Dubai. So clear pitch message test then we have saved the expense, the time and the money involved in realizing no need to go to the other clients in the beginning, because this is where the need is. So our analysis, our testing is important.
So when we look at the canvas, a business model canvas not tool on the search for it. So in the canvas, you will find the two blocks, value proposition and customer segment out of the 9 blocks. So in value proposition, is what is the need we are solving, what is the pain we are solving, and what is the gain we are creating. And for every pain we solve, we are also creating a gain. So for the 100 to 500 employee companies today, what this CFO will be creating is these companies need not hire a full-time experienced professional CFO. They can do that for 1/10 of the cost, or maybe 1/20th of the cost. And how can and get the same whatever needed output is. So once he knows that, then it is easier for him or her to find out where are they available, where do these companies spend most of their time. Average business owners, decision making makers spend in some places around. So those are the areas where he or she can target their sales activities or networking activities to make sure they reach out. So our clarity one by one at one. Once we know what problem we are solving, then we know who are we solving it for, then we know where to find them, then we figure out how to retain them. So then we create an entire system, an entire training program, an entire strategy around these elements. So that is that is how that is how we figure out we try to fill in the gap. So if in our case we realized now packaging business, not every in the printing sector we have many companies. We have the small, the mid-size, the large companies. And where we realized is we have two main segments of customers. One are the big companies wherein we can bring in new innovative technologies to them. And then we have the mid-sized companies who want to make the transition. Here under category of customers are namakunde, because you make the transition to move from medium to big, from printing to full-time packaging. Our guidance in the so that is a segment we have realized is where value when in the very big companies who are constantly looking at innovation, value. So we know these are the two segments. So we've realized this through our various testing processes. Okay, so business തുടങ്ങിയിട്ട് അതിന്റെ ഒരു സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിലുള്ള കുറച്ച് കേസിനെ കുറിച്ചാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഒരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് പറഞ്ഞത്. ബട്ട് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി ടൈം വാട്ട് വി സീ ഇനീഷ്യലി ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു പക്ഷേ കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പ്രതീക്ഷിച്ച പോലെ ആ റിസർച്ച് ഒക്കെ ചെയ്ത് അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലൊക്കെ തുടങ്ങാൻ സാധിക്കും. ബട്ട് ഗോയിങ് ഫോർവേഡ്, ലെറ്റ്സ് സേ മേ ബി ആഫ്റ്റർ എ ഇയർ ഓർ സോ ദ ചലഞ്ചസ് മൈറ്റ് കം. സോ ഒരുപക്ഷെ കൂടുതൽ കോമ്പറ്റീഷൻ മാർക്കറ്റിൽ ഉണ്ടാവാം, അല്ലെങ്കിൽ പ്രതീക്ഷിച്ച പോലെയുള്ള ഒരു ക്ലയന്റ് ബേസ് ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല. സോ വാട്ട് എവർ ദ കേസ്, ഒരുപാട് കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് ചലഞ്ചസ് ഉണ്ടായേക്കാം. സോ ആ ഒരു ചലഞ്ചസിനെ കൂടി നമുക്ക് നേരിടാനുള്ള ഒരു ടൂള് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രിക്വേഷൻ എന്നുള്ളത് ഒരു പ്രോപ്പർ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ബിസിനസ് മോഡലിംഗ് പോകുന്ന ആൾക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുക, അത്തരം സിറ്റുവേഷൻസ് ഒഴിവാക്കാനോ നേരിടാനോ? So one thing, it doesn't matter business, whichever industry we are in, constant innovation has to be part of the business, because the market is always changing. Market dynamic. As a business owner, you have a choice. We can either follow the market or we can make the market follow us. So our constant innovation practice, business model involved, including if it becomes part of your company culture, then it becomes a habit. Because now market customers requirement we can see how do we where is the market going, and we can be always one of the leaders in bringing new innovative services in our particular space. So they test CFO case now he or she they have figured out 100 employee to 500 employee company and our target. That is now as they get into it, as they provide services, they realize okay, 500 to 1,000 employee companies, there is a new technology coming in blockchain.
So even the big companies who are providing services have not offered anything yet. Avada oru gap namukku kaanam pattunnundu. So that realization, that discovery comes, for example, if you are always in the process of constant innovation. And constant innovation oru process kondaranengile, we need to develop the mindset of solving problems. Our problem solving mindset aanu nammal business model practice like konduvarunathu. So whenever you see a problem, you will be able to immediately identify the gap. Our that is the practice that has to come in, and that comes in the it is not something you can pick up it is not a cherry you can pick from a tree. The practice is namukku oru groove like varan pattolla. Okay, so research and development ennulla oru department officially or non-officially it has to be there in any company എന്നുള്ളതാണ് വായിച്ചെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. ബിക്കോസ് അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് മാർക്കറ്റിലെ അപ്ഡേറ്റ് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുക. വാട്ട് ഈസ് ഹാപ്പനിങ് നൗ എന്നുള്ളത് തന്നെ അറിയാത്ത ആൾക്കാരുണ്ട് ഇൻ എന്റർപ്രണേഴ്സ്. അപ്പൊ അത് തീർച്ചയായിട്ടും അറിയാം. ആ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ എന്തൊക്കെയാണ് പുതുതായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നത്, നാളെ എന്താണ് പുതിയതായിട്ട് വരാൻ പോകുന്നത്, അതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ സിസ്റ്റവും നമ്മുടെ റിസോഴ്സസും ഒക്കെ റെഡിയാണോ, അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ ഒരുക്കാം. സോ ദാറ്റ് R&D ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഹാസ് ടു ബി ദർ. മേ ബി ഇൻ പുതിയ തുടക്കക്കാരായിട്ടുള്ള കമ്പനികൾ അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ സ്ഥാപനങ്ങളിലൊക്കെ ഒരു പക്ഷേ ഓണർക്ക് തന്നെ അതിന്റെ പാർട്ട്നേഴ്സിന് തന്നെ ആ ഒരു കാര്യത്തിൽ on a daily basis they can focus on. Yeah, absolutely. R&D I'll just bring in one more point. R&D also, there are two elements to R&D. One is R&D on the product side R&D, like from a CFO perspective, നമുക്ക് എന്ത് കൂടുതൽ products technology കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുന്നുള്ളത്. And the other part of the R&D is the customers need based R&D. Because sometimes what happens is in the name of R&D, we invest time building products nobody needs because it can be built. So it is important to find that balance. So R&D has to be from, like, nobody talks of sales R&D. Sales is a man of R&D. We all talk of technical R&Ds. But sales R&D is knowing how your customers' need may change moving forward. To know that, we need to know how their customers are going to respond. In our case, our direct customers are packaging converters, the companies that make packaging products. But a big part of our R&D revolves around their customers, the big brands, the food companies. Our sales quotan ശ്രമിക്കുന്നത്. Because packaging plays a big role there. They are going into the metaverse. Reusable packaging packaging illanda. So all of that sales in your R&D information kittuka. From there we are in a better position to the chances of more relevant innovation is higher, because innovation has to be relevant. So good. ഞാൻ ആക്ച്വലി ആ പോയിന്റ് ഇങ്ങനെ അതിലോട്ട് ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ച് വരികയായിരുന്നു, സെയിൽസ് എന്നുള്ള കാര്യം. ബിക്കോസ് എൻഡ് ഓഫ് ദ ഡേ വാട്ട് വി സീ, ഇപ്പൊ ഞാൻ തന്നെ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യുന്ന പല ഓണേഴ്സും അവരോട് നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ കൺസേൺ എന്ന് പറയുന്നത് സെയിൽസ് ആണ്. സെയിൽസ് ഇസ് നോട്ട് ഹാപ്പനിങ് നൗ, അല്ലെങ്കിൽ നേരത്തെ ഉള്ളതുപോലെ ഇല്ല. സെയിൽസ് നമുക്ക് ചലഞ്ച് ഉണ്ട്. സെയിൽസ്മാൻമാരുടെ അടുത്ത് പ്രശ്നമുണ്ട്. അവര് എൻത്യൂസിയാസം ഇല്ല, അവർ പ്രോആക്റ്റീവ് അല്ല, അവരെ പുഷ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നുണ്ട്. ഇനി അതല്ലാതെ അവർക്ക് തന്നെ ഇങ്ങോട്ടുള്ള കമ്പനിയെ കുറിച്ചുള്ള കംപ്ലൈന്റുകൾ വേറെ ഉണ്ട്. സെയിൽസിൽ അവർക്ക് വേണ്ടത്ര പ്രൈസിലെ സപ്പോർട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ പ്രോഡക്റ്റിലെ ക്വാളിറ്റി ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. സോ ആസ് എ പ്രിക്കോഷണറി എന്നുള്ള നിലക്ക് നമുക്ക് തുടക്കത്തിൽ ചിലപ്പോൾ പറ്റില്ല. ബിക്കോസ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ഓഡിയൻസ് ഇൻ ദിസ് കേസ് ദേ ആർ ഓൾറെഡി ഡൂയിങ് ദ ബിസിനസ് and now they are in the struggle of sales. End of the day, that is the only area where the company get the income. So what are your advices to have a proper modeling there in sales department to maintain a good sale and grow the sales? So sales for every business, this a big part of sales depends on many of these small and mid-sized businesses. It is difficult to have an organized sales training program, but that is important. Because in the career sales and I was struggling. I was a miserable salesman, to tell you the truth. Because any sales process because I've grown up, I've spent my childhood in a printing press. But how do I sell machines? എനിക്ക് ആ സെല്ലിംഗ് പാർട്ടിനെ കുറിച്ചൊരു ക്ലാരിറ്റി ഇല്ലായിരുന്നു. ആൻഡ് നമ്മൾ പൊതുവെ ചെയ്യുന്ന എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ we look around how our colleagues do, how our bosses do, how our competitors do. അവരുടെ സ്റ്റൈല് വേറെതായിരിക്കും. അപ്പം
that organized formal training is important. And sales in the mindset is 1 second, my screen is activated. Okay, can you all see me? Yeah. Okay. I lost my screen. So sales the mindset is എങ്ങനെയും കസ്റ്റമറെ കുഴി ചാടിക്കാന്നാണോ അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയും കസ്റ്റമറെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനാണോ. So that difference in mindset, because what happens is when the management starts putting pressure, the sales team will think differently. They will try to sell, and the loser is the company in the end, because company reputation ആണ് ബാധിക്കുന്നത്. The best salesperson is your reputation, is your brand value. You're solving a problem, you're genuinely solving a problem, the sales will come. Not our philosophy, even when if your sales team believes that they are not just selling, so you as a business owner makes more money, they are solving a problem, they are creating an impact in the community in order mindset or our self-esteem boost. You see, most of the sales people I've come across, they have self-esteem challenges, because they are not convinced with the product. They think the price is too high. I mean, why does these thoughts come in? Because they are not convinced that their customer values what they have to offer enough. So it requires a formal training, and as much as possible a formal training include everybody can be coached. Okay, so other than training, I'm not sure whether you are an expert in this, but still, I'm just a little curious about this particular department, sales department. Sales, yeah. So where endake or modeling, where endake systems ആയിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ control systems ഓ അല്ലെങ്കിൽ അവരെ motivate ചെയ്യുന്ന systems ഓ എന്തൊക്കെ നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും as in a good business model? So see, from a business model perspective, once we figure out the gap, once we figure out what are we solving, we will know why are we solving it. Our pain endaanu namukku manasilakan pattum. So our pain endaanu manasilakan pattanengil, it is always easier for us to create a proper customer onboarding map or onboarding process on it. But what happens is we do not have a clear or a structured onboarding process. So നമ്മുടെ ബിസിനസിന്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറയാം. When we started consultancy, we didn't have a reference point, because packaging segment, market, we didn't have enough companies to learn from, in terms of consultancy. So our approach as a machine, if a machine business inquiry quotation, then we start talking. Consultancy approach, it didn't work out, because it is not a fixed product, because the consultant, the problem is always different for every inquiry. Then what we realized is, before we give our first proposal, we have a discovery call. So that is part one of the onboarding process. Once we have the discovery call, then we do a preliminary report. This is what we have understood your problem is. And we put it in a document so that we make sure both the consultant and the customer are on the same page. So we call that the preliminary report. Preliminary reporting, we have a second meeting to verify the gaps in the preliminary report. The fourth point is when we give the first proposal. When we give the first proposal, what happens is the chances of rejection is much lower. We may not be able to give 1,000 proposals and convert 10, but we can give 10 proposals and convert 8. So the conversion ratio increases if we have that clarity in how do we create the onboarding process. Yeah. So basically, ഈ ഒരു കോച്ചിങ് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ പക്ഷേ ജെൻസൺ തീർച്ചയായിട്ടും അറിയാം, നമ്മൾ അവിടെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നൊരു ഒരു വേ ഓഫ് ആ ഒരു രീതി തന്നെയാണ് എവിടെയും കാണാൻ സാധിച്ചത്. That is little excited. When I get an inquiry with a problem, because നമ്മൾ entrepreneurs ആയിട്ട് ഡീൽ ചെയ്യുമ്പോൾ sometimes they call and say, see, I have some problem, I have this issue, that issue. So ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും. So what we would recommend them, okay, let's have a coffee together and let's discover what is the main issue or where you have to focus. ആ ഒരു ഡിസ്കവറി കോൾ പക്ഷേ സൂമിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഓഫ്ലൈനിലോ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടാണ് പിന്നീട് അയാൾക്ക് വേണ്ട ഒരു റെമഡിയിലോട്ട് നമ്മൾ പോകുന്നത്. Yeah, that is very nice.
ആൻഡ് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഒരു സാധാരണ ഉള്ള ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഐ മീൻ സർവീസ് പോലെ അല്ലാത്ത നിങ്ങളുടെ ഐ മീൻ സർവീസ് തന്നെയാണ്, ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഈ ഒരു ടിപ്പിക്കൽ ബിസിനസ്സിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു അപ്രോച്ച് ഉണ്ടാവും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ആസ് യു റൈറ്റ്ലി സെഡ്, ഔട്ട് ഓഫ് 10 നമുക്ക് ഏറ്റവും കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സാധ്യത കൂടി വരുന്നുണ്ട്. Maybe that is something which all of the entrepreneurs who are listening us can try. It is so. Adanyana, your system, what we realized is Euro template is applicable in every industry, not only in the training or the consultancy business. If a pure product, off the shelf product, we can it is applicable. Having that clarity, because angana varumbol, then training the sales team is much easier. Because there is a method to follow. I mean, a tried and tested method within the company. This templates work, and ivideyakkana gap poduve varunathu. Yeah, what I have observed in most of the company, അവിടെ ഒരു 10 സെയിൽസ്മാൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓരോരുത്തരുടെയും സിസ്റ്റം അവർ തന്നെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഇതേപോലെയുള്ള ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു യൂണിഫൈഡ് ഫോർമാറ്റ് ഓഫ് ആ ഒരു A to Z പ്രോസസ് പല കമ്പനികൾക്കും ഇല്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് വരുന്ന ആളുടെ മിടുക്ക് പോലെയാണ് അതിന്റെ കാര്യങ്ങൾ കിടക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മാർക്കറ്റിൽ നമ്മുടെ ഫേസും ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കും. ഒരു കമ്പനിക്ക് തന്നെ ഡിഫറെന്റ് ഫേസസ് ഓരോരുത്തരും കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ? വാട്ട് ഈസ് യുവർ ഒപ്പീനിയൻ ഓൺ ദാറ്റ്? വെരി ട്രൂ ഫൈസൽ. ആൻഡ് വാട്ട് അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പം എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ, ബിക്കോസ് ആസ് എ ബിസിനസ് ഓണർ വെൻ വി സ്റ്റാർട്ട് എ ബിസിനസ്, നമ്മൾ എല്ലായിടത്തും കടന്ന് ഓടി ബിസിനസ് ഉണ്ടാക്കി ക്യാഷ് വന്നു, കമ്പനി വളർന്നു, നമുക്ക് എല്ലായിടത്തും ഓടി എത്താൻ പറ്റില്ല. സെയിൽസ് ആൾക്കാരെ കൊണ്ടുവരുന്നു, വി റിക്രൂട്ട് പീപ്പിൾ ടു മീറ്റ് ദി കോൺസ്റ്റന്റ് ഗ്രോയിങ് ഡിമാൻഡ്സ് ഓഫ് ദ കമ്പനി. അങ്ങനെ വരുമ്പം വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഇസ്, as business owners who have created the brand image, we can namukku nammade sales team inde aduthu samayam spend cheyan polum kittilla. You know that the knowledge transfer, nammal thodakkathil poyi market undaki cheyna oru nammade lessons undallo, the lessons that we have learned, we cannot communicate that in a structured manner or transfer it down or to the next department as the team grows. Avadeyana we always see companies that mid-sized companies, whenever they reach a cap of say from say 5 million to 50 million like or 50 to 100 million like transform, they always struggle. Similarly, companies that touch 100 million to transform into a 500 or a 1 billion company, they also struggle, because every phase the method of operating is different. So and communication is important. Communication is just not verbal. It should be heard the same way. It is not what we speak, but what is being heard. Adarikkan avadeyana standard to draw into that. So that is important. Adondana into parappozhum we depend on the individual as much as possible. Any successful company, they never depend on the individual's skill for bringing sales. They depend on the systems. So our system namukku implement cheyan pattinanengil, the companies will we create a mechanism for that. Yeah. That is right. As you said, ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ എമൗണ്ട് വരെ എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോസസ്സ്, ആ ഒരു പ്രോസസ്സും ആ ഒരു മൈൻഡ് സെറ്റും വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് അതിന്റെ ഒരു ഡബിൾ എമൗണ്ടിലോട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു ടാർഗറ്റിലോട്ടോ പോകാൻ പ്രയാസമാണ്. Especially now, this is a new year and I am working with some of the companies where we can see the target we are making maybe 50% or 40% നമ്മൾ മുന്നോട്ട് ഇടുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പോഴുള്ള ഒരു പാറ്റേൺ, ഇപ്പോഴുള്ള ആളുകളുടെ മൈൻഡ് സെറ്റിലും ആ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡിലും അത് കിട്ടും എന്നുള്ളൊരു പ്രതീക്ഷ നമുക്ക് പോലും വരുന്നില്ല. സോ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ബി addressed and the new system and new model has to be applied over there. Yes. Would I just to quickly add to what you just said? പലപ്പോഴും നമ്മൾ ടാർഗറ്റ്സ് മാത്രമാണ് കൂട്ടുന്നത്. We don't realize the method of achieving the target has to change. We pressure the sales team and until they either quit and go or they spoil. I mean, all that, or it breeds negativity within the company culture. So other vicious circle maru. So focus on the systems rather than pressuring the people. They can't do much if the systems are not in place. Yeah. So അവിടെ ഒരു മോഡൽ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ടാർഗറ്റ് കൂട്ടുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ ആ ടാർഗറ്റിലോട്ട്, പുതിയ ടാർഗറ്റിലോട്ട് എത്താനുള്ള പ്രോസസ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ വേണം എന്നുള്ളതാണ്. I just emphasizing on that. Yeah, very nice. So now we are close to the meeting and we have another 10 more minutes. ബിസിനസ് മോഡലിംഗ് എന്നുള്ളൊരു കൺസെപ്റ്റാണ് നമ്മൾ ഇതുവരെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ പ്ലീസ് അൺമ്യൂട്ട് ആൻഡ് ആസ്ക്, ഓർ യു ആർ ഇൻ ടു സം ബിസിനസ്സസ്. നിങ്ങളൊക്കെ ഒരു പക്ഷേ എന്തെങ്കിലും ബിസിനസ്സിൽ ഇൻവോൾവ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളോ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആളുകളൊക്കെ ആണെങ്കിലും യു മൈറ്റ്
get some connection. നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ഏരിയയിൽ എവിടെയെങ്കിലൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കണക്ഷൻ കിട്ടി കാണുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുകയാണ്. So please feel free to ask your questions so that we get the expert advice from Jenson. Any questions? റൈറ്റ്. നമ്മൾ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞിരുന്നത് ബിസിനസ് മോഡലിംഗിന്റെ രണ്ട് ആസ്പെക്ടിനെ കുറിച്ച്, ഒരു ബിസിനസ് ക്യാൻവാസ് അല്ലെ, ബിസിനസ് മോഡൽ ക്യാൻവാസ്. അതിലോട്ട് നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി തിരിച്ചു പോവാം. ബിക്കോസ് ഐ തിങ്ക് ദാറ്റ് ഈസ് എ മോസ്റ്റ് റഫറിംഗ് ടെംപ്ലേറ്റ് ഫോർ ഇൻ ദ ബിസിനസ് മോഡൽ. അപ്പൊ അതിൽ ഒന്ന് പറഞ്ഞത് വാല്യൂസിനെ കുറിച്ചാണ്, രണ്ടാമത് പറഞ്ഞത് Yeah, so 9 blocks on the business model canvas. The first important block is the value proposition and customer segment. These are the two main blocks. Value proposition is what is the value we are bringing. As in a simple question, we need to find answer to what is the problem we are solving. What is the value Carbon as a packaging consultancy has brought into the packaging industry. Question the answer on out of it. Then we have customer segment. Who benefits from this? So avade namakku customers ne profile cheyan pattanam. Size of the companies. Ipo nammal CFO de case varnavade, is it 100 to 500 employee companies or bigger or smaller, whatever it is. Once we have these two, then we figure out how do we distribute the service and make sure that these customers receive the services. So avade we come to the block called channels. So which are the different channels of reaching out to these customers? We can have a manufacturing, do we have our own retail distribution network, or do we work with distributors? Ellam pala type models aanu. Next is customer relationship. How do we maintain relationship with our customer segment? For example, machines in the case, we supply a machine to a packaging company. How do we maintain relationship after that? Because machines are medical customers. So we maintain that relationship through preventive service maintenance contracts. Preventive call. So the customer is still constantly in touch with us even after we have given the machine. So retain. So all of that comes in designing the model itself. Then we know, okay, have monthly preventive maintenance calls. So that way we know what is happening inside the factory or with the customer. Then we've lost connection. That should not happen. So that it becomes a cycle. So once we develop these 4 blocks, we know what are the possible areas we can generate revenue. Machine sales, annual maintenance contracts, spare parts, consultancy programs. So it opens up revenue models or revenue streams also. That is one side of the block. Now, delivery, what do we need? For example, key partners. We need to perhaps on the maintenance team. So can we collaborate with the maintenance company? Partnership. So we reduce our fixed overhead cost. We know, okay, we need a key partner there. What resources do we need? Correct machines identify technical expert sales develop sales channel sales team. What kind of cost would it incur? So in one template we get the complete overview of the business, either in terms of the cost, in terms of the revenue, in terms of the operations, and in terms of customer. So refer the template, the business model canvas. If business, if you all want to apply the template, just reach out to me also. It does not matter which industry it is, because knowing the methodology, knowing the process is the key. So we can always help you with that. And this is something I always do pro bono. I'm struggled in my journey. So, and this one tool has brought in a lot of clarity for me. It has helped me in a big way. Whenever I come across other fellow entrepreneurs like myself, and if I see them having that same challenges I've gone through, I help them set up the business model. Yeah. It is, any of you can just reach out. Yeah. So I would recommend all of those who are watching us, there is a business modeling canvas. You can see that template in Google.
ഇപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ ഈ ഒരു 9 പ്രോസസ്സുകളും അതിലുണ്ട്. അപ്പോൾ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ യുവർ ബിസിനസ്. യു കൻ ടേക്ക് എ പ്രിന്റ് ഔട്ട് ആൻഡ് സീ എവിടെയൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് ചെയ്യുന്നത്, എവിടെയൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്യൂസ് ഉള്ളത്. ഈ പാർട്ട്ണറിങ്ങിലാണോ, അല്ലെങ്കിൽ റവന്യൂ സ്ട്രീംസിലാണോ, അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ചാനൽസിനെ മാക്സിമം ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്തിട്ട് ആ ഒരു ചാനലിൽ നല്ലപോലെ ഒഴുക്ക് സൃഷ്ടിക്കുന്ന കാര്യത്തിലാണ്, ഐ മീൻ കൂടുതൽ സെയിൽസ് ആ രീതിയിൽ കൊണ്ടുവരുന്ന കാര്യത്തിലാണോ. സോ യു ക്യാൻ ആക്ച്വലി അനലൈസ് ഇറ്റ്. And I think this is a very systematic approach, very rarely we go with systems that which I have seen, even with the big companies. അവർക്ക് പോലും ഒരുപക്ഷെ സിസ്റ്റം എന്നുള്ളത് ചിലപ്പോൾ വളരെ വൈകിട്ട് വരുന്നതായിരിക്കും. ചിലപ്പോൾ കുറേ ബിസിനസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും, ഇപ്പോഴും അവിടെ സിസ്റ്റം ഉണ്ടാവില്ല. അങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ ഇൻ എ പോയിന്റ് വി മൈറ്റ് ഗെറ്റ് ദ സ്ട്രഗിൾ. ഒരുപക്ഷെ കോവിഡ് പോലുള്ള ഇഷ്യൂസ് വരുമ്പോഴോ, അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട 1-2 സ്റ്റാഫ് മാറി വേറൊരു സ്ഥാപനം തുടങ്ങുമ്പോഴോ ഒക്കെ നമ്മൾ അഫക്റ്റഡ് ആവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വി ഷുഡ് റിലൈ ആൻഡ് വി ഷുഡ് ഡെവലപ്പ് ദി സിസ്റ്റം. നിങ്ങൾ തുടക്കത്തിൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വളരെ നല്ലത്. ഇനി അതല്ല, ഇപ്പോൾ ഒരു മിഡിൽ വേയിലാണ് ഉള്ളതെങ്കിൽ പോലും ഈ ഒരു ബിസിനസ് മോഡലിംഗ് റെഫർ ചെയ്യുകയും അത് നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സിൽ കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. That is what I think. I read that message from Jenson so far. Yes. So we are, as we grow, bringing systems is going to be more and more challenging. So if do it the earlier the better. Very true. Because നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു സെയിൽസിൽ ഒരു 10-15 ആളുകളുണ്ട്, അവിടെ ഒരു പുതിയ സിസ്റ്റം കൊണ്ടുവരാം, അവിടെ റിപ്പോർട്ടിംഗ് ഇപ്പം നിലവിലില്ല എങ്കിൽ ഓക്കെ, നാളെ മുതൽ നിങ്ങൾ റിപ്പോർട്ടിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പം തന്നെ അവരുടെ ഹെസിറ്റേഷൻ തുടങ്ങും. ഇതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ചലഞ്ച് ഈ 10 പേര് ചിലപ്പോൾ 2 പേര് നല്ല കിടിലൻ ബിസിനസ് സെയിൽസ് കൊണ്ടുവരുന്ന ആൾക്കാരായിരിക്കും. അവരെ ഒഴിവാക്കി നമുക്ക് സിസ്റ്റം ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അവർക്ക് വേണ്ടി സിസ്റ്റം കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അവരുടെ ബിസിനസ് താഴോട്ട് പോകും. ഇതുവരെ ഞങ്ങൾ ചെയ്തില്ല, ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങനെ റൂൾസ് ഒന്നും ശരിയാവില്ല എന്നുള്ള അപ്രോച്ച് എടുക്കുന്ന ഒരാളാണ് അപ്പുറത്തുള്ളതെങ്കിൽ these all are little challenging phase. Yes, and every business has that. Because we are all in the end dealing with people face that. We are all vulnerable. We all have our moods. So systems are always helpful. അവിടേക്കാണ് പലപ്പോഴും ഓൺട്രപ്രണേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ബിസിനസ് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ കൺസൾട്ടൻസിനെ സമീപിക്കുന്നത്. ബിക്കോസ് മുതലാളി പറയുന്ന സമയത്ത് ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് മിക്ക കമ്പനികളിലും. ബിക്കോസ് ചെറിയ കമ്പനികളാണ്, റിലേഷൻഷിപ്പിന്റെ മേലെയാണ് ഈ പെർഫോമൻസും ഒക്കെ കിടക്കുന്നത് പല സ്ഥലത്തും. അപ്പൊ അവിടെ പുറത്തൊരാൾ വന്നിട്ട് മുതലാളിയുടെ തന്നെ സ്ട്രാറ്റജിയാണ് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ പോലും വലിയ പ്രശ്നം ഉണ്ടാവുന്നില്ല. കൺസൾട്ടന്റ് വിടുന്നത് ആ കൺസൾട്ടന്റ് റിക്വയർമെന്റ് ആണെന്ന് പറയുന്നു. വലിയ കമ്പനീസ് ആണ് അവർ പറയും ഓഡിറ്റർ, നമ്മൾ ഓഡിറ്റർക്ക് ഈ റിക്വയർമെന്റ് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവർ പോളിസി ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുന്നു. ഏതായിരുന്നാലും ഇറ്റ് ഈസ് സോ ഗുഡ് ടു ബ്രിങ് ദ സിസ്റ്റംസ് ഇൻ യുവർ കമ്പനി ആസ് ഏർലി ആസ് പോസിബിൾ. So especially I would recommend all of you to go through with this business modeling canvas and this business modeling which is available in Google, and you can learn. ഒരു 1 hour നമുക്ക് കിട്ടാവുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ ജെൻസന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുകയാണ്. So we are at the end of the session. So before we close, would you say something, Jenson? As I said, feel free to reach out if you need help, because either I'm someone who I would happily help you all. I can show how the business model canvas can be applied in your business. When you ഒരു പ്രാവശ്യം ആ ഒരു മെത്തഡ് ഒന്ന് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ you all can apply it yourself. പിന്നെ ആ ഒരു innovation, it becomes part of your company then. So അങ്ങനെ അഥവാ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഹെൽപ്പ് വേണമെങ്കിൽ feel free to reach out. This is something I always do with and I do it pro bono. I mean it's part of I happily do it because I പഠിച്ചൊരു വലിയൊരു it has helped me in a big way in helping me build my business. Okay. So thank you very much. Yeah, thank you so much for your courtesy, Jenson, and thank you for your time and the knowledge sharing. Please, thank you so much. Thank you and thank you everyone for joining us. And today, Monday we have the next session. Tomorrow is an off. ഞായറാഴ്ച നമ്മുടെ സെഷൻ ഉണ്ടാവില്ല because that is a day we need a break. Then we'll come back again with more power. മൺഡേ നമുക്ക് ഉള്ള സെഷനിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടൈറ്റിൽ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വളരെ അട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടൈറ്റിലാണ്. വെൽത്ത് ജനറേഷൻ എന്നാണ് ആ ടൈറ്റിൽ. നമ്മൾ വെൽത്ത് ജനറേഷൻ. സോ ഡെഫിനറ്റ്ലി end of the day, business people who are the ruling people in the world. So അതിന്റെ കാരണം they are able to make the wealth എന്നുള്ളതാണ് അല്ലെ. So we'll see what are the views of Mr. Zubair Abdul Rahman. He's the one who is going to talk to us on Monday. So I would welcome all of you to join on Monday to hear this wealth generation discussion. Thank you very much once again and see you all next day. Thank you. And all the people who are there in the group attending now live,
please leave your message or your feedback about the session in the 7 a.m. Business Club group. Thank you so much. Bye-bye. Thank you. Thank you. Thank you.